dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am your answer. Today I am going to discuss about some beautiful topics of idioms. There are some words which are used as idioms, and idioms is a group of words that is totally different meaning. In this video, I am going to show you about some beautiful business idioms. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব কতগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট ইডিয়মস, প্রবাদ বাক্য বলতে পারো, বা ইডিয়মস হচ্ছে কতগুলো শব্দগুচ্ছ যার নতুন একটা অর্থ প্রকাশ করে। আমাদের when we are going to write a sentence, we have to use some idioms to enrich, to develop the meaning of the sentence. বাক্যে সঠিকভাবে আমাদের কিছু বাক্যে সঠিকভাবে আমাদের ইডিয়মসের প্রয়োগ করতে হয় বাক্যের সৌন্দর্যটাকে প্রকাশ করার জন্য, বাক্যের গভীরতাটাকে প্রকাশ করার জন্য। In this video, I am going to show you about some business idioms. Let us come and discuss. Hanging by thread, এইটা একটা ইডিয়মস। এই কথাটা অর্থ হচ্ছে ইন গ্রেট ডেঞ্জার অফ ফেলিওর, সামনে বিপদের ব্যর্থতার একটা চূড়ান্ত একটা সংকেত। এটাকে বলে হ্যাঙ্গিং বাই থ্রেডস। দ্য বিজনেসম্যান ইজ হ্যাঙ্গিং বাই থ্রেড। দ্য বিজনেসম্যান ইজ হ্যাঙ্গিং বাই থ্রেড। তাহলে হ্যাঙ্গিং বাই থ্রেড কথাটা অর্থ ক্লিয়ার হয়েছে। তেমনি অফ দ্য হুক, অফ দ্য হুক কথাটা একটা ইডিয়মস, যে কথাটা অর্থ হচ্ছে ফ্রি ফ্রম রেসপন্সিবিলিটি, অর্থাৎ দায়িত্ব থেকে মুক্ত। অ্যাজ এ বিজনেসম্যান নোবডি ক্যান অফ দ্য হুক। অ্যাজ এ বিজনেসম্যান নোবডি ক্যান অফ দ্য হুক। তার ব্যবসায়ী হিসাবে কেউ দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে পারে না, দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে না। মুভ আপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বিকাম মোর সাকসেসফুল। কেউ যদি বিজনেসে অত্যধিক সাকসেসফুল হয় তখন তাকে বলে মুভ আপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। দ্য নিউ বিজনেসম্যান হ্যাজ মুভড আপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন হিজ বিজনেস। দ্য নিউ বিজনেসম্যান হ্যাজ মুভড আপ in the world with his new business. Likewise, out of work. Out of work কথাটা হচ্ছে unemployed, মানে কর্ম হারানো, চাকরি হারানো। During COVID-19, many men were out of work. During COVID-19, many men were out of work. COVID-19 এর সময় অনেক লোক আনএমপ্লয়মেন্ট ছিল। তেমনি পিঙ্ক কার্ড, লস অফ জব, চাকরি হারানো। The man always picks up in his factory or in his work because he cannot perform well. The man has picked up because the man has picked up, লোকটা চাকরি খুঁজেছে কারণ সে ভালো পারফরমেন্স করতে পারেনি। The man has picked up because he could not perform well. Like burn the candle on both sides. এই কথাটা খুব সুন্দর কথা, burn the candle on both sides, যার মিনিং হচ্ছে work very long time. To construct the building, to construct the bridge, you need burn the candles on both sides. এই ব্রিজটা তৈরি করতে গেলে অনেক দিন ধরে কাজ করতে হবে। To construct the bridge, you need burn the candles on both sides. So, dear viewers, this is the beautiful idioms and you can use in your spoken as well as written English to develop, to enrich the English language. I hope this video will help you a lot, and if you like this video,
Please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again.